Welcome once again to the online lecture of B.Sc. first year Analytical Chemistry. In last lecture, we have learned about the unit number second from the paper number first, that is nothing but the general concept of analytical chemistry, and the name of unit is the preliminary operations in chemical analysis, quantitative analysis. In this we have learned the first one, what is the sample, what is the sampling, and then procedure for the the some terms, that is nothing but the population or inverse sampling techniques or procedure sampling, population or inverse or sampling techniques or procedure, sampling unit, increment, gross sample, subsample, and analysis sample. And we have also we had also seen the theory of that the sampling. Then in today's lecture we are going to learn the types of sampling. What are the types of sampling? So there are two types. Generally there are two types of the sampling: random sampling and non-random sampling. Non-random sampling is also called as a systematic sampling. So what is the difference between that random sorry random sampling and non-random sampling? Here see, uh, what is the difference between random and non-random or systematic? Random sampling involves the selection of the material without any bias or prejudice. Means what? In not any here what, in the selection of sample or taking a sample, there is no prejudice or any bias, no any consideration is made during the what sampling of the given sample. So sampling procedure can be broadly classified into two groups, that is what the random sampling and non-random, or non-random is also known as the systematic sampling. As already described, the random sampling is the selection of the samples without any bias or prejudice in any way that gives the full freedom to the operation of chances of factor. So it is the full freedom is given to the analyzer to select the sample, no any prejudice or no any bias. तर आपण जे सॅम्पलिंग आहे, टाईप्स ऑफ सॅम्पलिंग बघत असताना सॅम्पलिंग हे दोन प्रकारामध्ये विभागलेलं आहे. एक आहे रँडम सॅम्पलिंग आणि दुसरं आहे नॉन रँडम सॅम्पलिंग. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग म्हणतो. आता रँडम सॅम्पलिंग म्हणजे काय? ज्या सॅम्पलिंगमध्ये आपण एखादी कन्सिडरेशन, एखादी तथ्य सांगत नाही किंवा एखाद्या बायस किंवा प्रिज्युडायस लावत नाही, एखादी कन्सिडरेशन मांडत नाही, तर अशा सॅम्पलिंगला आपण काय म्हणतो, रँडम सॅम्पलिंग म्हणतो. In this method, every part of bulk material has an equal chance of being picked up as a sample. So there is no possibility to get the exact sample with the all characteristics. This is what the simple random sampling is there. So each and every that is bulk material is what has an equal chance of being picked up as a sample. So there is no prejudice or no bias in the selection of the sampling. This technique of the this technique of the sampling requires a minimum knowledge of universe under the consideration. So during the sampling there is no need of any knowledge or minimum knowledge. Requires what? The minimum knowledge, not the deep or not the clear knowledge of that the universe, how this sample is made, what type of the component in it. So one can easily what the sample the given sample by
knowing minimum knowledge of this universe under the consideration. What is the bulk is there? uh, the sampler has the minimum knowledge, or it requires minimum knowledge for the sampling. In the method of the random sampling, every individual atom has an equal chance of being selected. So every individual atom can be get selected if the sample size is large enough. If the sample size is large enough, then it is most likely that it will be represent all the atoms in the given population. As I already learned in the what law of inertia of large numbers, as the sample size is bigger, then we got the chance of selecting every atom or every atom in the given population. So this is the type of sampling requires a minimum knowledge and the bulk material in the advance of being selected. So I have already told you that an sampler or analyzer requires to minimum knowledge of the universe under the consideration, or minimum knowledge requires minimum knowledge of the bulk material in advance of being selected. So it is no need to be a sampler having the more or accurate knowledge about this universe or the bulk material. So ह्या टेक्निकमध्ये, सॅम्पलिंग टेक्निकमध्ये, रॅन्डम सॅम्पलिंग टेक्निकमध्ये जेव्हा सॅम्पलिंग करणारा ॲनालिस्ट आहे त्याला जरी मिनिमम नॉलेज असेल कशाचं, युनिवर्सचं म्हणजे बल्क मटेरियल कशापासून बनलेलं आहे त्याचं जरी मिनिमम नॉलेज असेल तरी तो काय सॅम्पलिंग करू शकतो. इफ द मटेरियल इज होमोजिनियस, इट इज इझी टू सॅम्पलिंग. मटेरियल जर होमोजिनियस असेल तर काय होईल, सॅम्पलिंगसाठी ते इझी जाईल. म्हणजेच काय, इट इज वॉट इझी टू सॅम्पलिंग. होमोजिनियस असेल तर, होमोजिनियस म्हणजे काय, होमोजिनियस कशाला म्हणायचं, तर होमोजिनियस म्हणजे एकच फेज असेल तर त्याला म्हणायचं होमोजिनियस. म्हणजे एकच फेज म्हणजे लिक्विड असेल लिक्विड आणि सॉलिड असेल तर सॉलिड. इफ द मटेरियल इज हेट्रोजिनियस, सॅम्पलिंग बिकम्स अ टाईम कन्झ्युमिंग. जर समजा हेट्रोजिनियस मटेरियल असेल, हेट्रोजिनियस म्हणजे दोन फेज असतील, म्हणजे सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड, सपोज द सॅन्ड इन वॉटर, that type of the sample is known as, solution is known as what, heterogeneous. Then sampling becomes a time consuming because it is complex one. सॅम्पलिंग कशी होईल, अवघड होईल, कॉम्प्लेक्स होईल. आणि होमोजिनियस असेल तर इझी होईल. ओके. इन रॅन्डम सॅम्पलिंग बल्क मटेरियल इज डिवायडेड इंटू ग्रुप्स. डिव्हिजन ऑफ द ग्रुप्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी इन द कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो फ्रॉम इच ग्रुप्स सॅम्पल इज विथड्रॉन ॲट द रॅन्डम. तर रॅन्डममध्ये काय करतो आपण, सॅम्पलिंग बल्क मटेरियल जे आहे, बल्क मटेरियलमध्ये ग्रुपमध्ये त्याला डिवाईड करतो. म्हणजे जसं की सब सॅम्पल आपण म्हणलं, तो सब सॅम्पल तयार ग्रुपमध्ये डिवाईड करतो आणि डिव्हिजन केल्यानंतर डन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, सिमिलॅरिटी इन द कॅरेक्टरिस्टिक. डिव्हिजन कसं करतो आपण, तर डिवाईड कसं करतो, तर त्याचे जे गुणधर्म समान गुणधर्म आहेत अशा सॅम्पलला डिवाईड करतो, वेगवेगळे करतो आणि त्याच्यामधून परत एक काय करतो, ग्रुप्स त्याच्यामधून आपण सिलेक्ट करतो हे किंवा विथड्रॉ करतो रॅन्डम सॅम्पलिंगनं. सो दिस इज अबाउट दी रॅन्डम सॅम्पलिंग. दुसरं याच्यात सांगायचं म्हटलं तर जेव्हा आपण होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस सॅम्पलचा विचार करतो, when the bulk material is homogeneous, random sampling is a what, comparatively easy. काय असेल, बल्क मटेरियल जर होमोजिनियस असेल तर रॅन्डम सॅम्पलिंग ही इझी असेल. बट when the bulk material is what, the heterogeneous, then the sampling is what, quite complex and time consuming. So here what, आफ्टर होमोजिनियस ग्रुप्स आणि आपण काय करतो त्याच्यामध्ये मग सॅम्पलिंगमध्ये आपण काय करतो, डिवाईड करतो. कसं डिवाईड करतो, रॅन्डम सॅम्पलिंगमध्ये बल्क मटेरियलला द मटेरियल हॅविंग द सिमिलर कॅरेक्टर
are selected into groups and divided into groups, and that part of the portion of the material is taken from the different groups, withdrawn from the different group by random sampling method. So in this method of the random sampling, the material is first divided into what? Groups possessing similar characteristics. From each group, samples are drawn at a random. For instance, materials such as ore exist as a particulate solid or lumps of the various sizes. The lumps are first separated into groups of the approximately equal sized particles, and from each of the groups so made, samples are drawn at a random. Another method used in the case of the particulate solid is to take the sample at a random form. The conveyor belt which is carries the ore from the truck or wagon to ore dressing plant. So what happened? There are the different types of the random. In the random sampling, we divide the sample into various groups according to their characteristics, and samples are drawn or withdrawn from the given bulk material after dividing into the groups, and sampling is done. For example, what are the characteristics? Suppose one solid is there, solid ore is there. Ore sorry ore which exists in the solid form, that is in the what? In the lumps or in the crystal or particulate form. Lumps and particulate form. Then we separate the lumps one side and particulate matter into various groups, and we collect or withdraw the sample randomly with the help of conveyor belt, or that is what the by taking the sample from each. So these are depend upon the what the characteristics of the samples. Solid is what exists in the two form, in lumps as well as in the particulate matter. So we divide this solid into two types and withdraw the sample from these two types. तर आपण काय करतो रँडम सॅम्पलिंगमध्ये? बल्क मटेरियल हे वेगवेगळ्या त्याच्या गुणधर्मानुसार, एखादा सॉलिड आहे, आपण एक्झाम्पल घेतले, सॉलिड एका लम्प्समध्ये, फ्लेक्समध्ये आणि पार्टिक्युलेट मॅटर ह्या दोन फॉर्ममध्ये आढळतो, तर त्याला दोन ग्रुपमध्ये आपण डिवाईड केलं आणि त्याच्यामधून आपण काय घेतला? पोर्शन, सम पोर्शन काढून घेतला. आणि काढून कसा घेतला? बाय रँडम सॅम्पलिंग मेथडनं. दुसरं एक मेथड आहे, जसं की ओर एक कन्व्हेयर बेल्टनं कॅरीज केला जातो. कशापासून? ओर फ्रॉम दी दॅट इज फ्रॉम माइन टू द ट्रक ऑर वॅगॉन. त्या प्रकारे एक आपण काय करतो? रनिंग बेल्टवरनं ओर विड्रॉ करतो. ह्या दोन टाईप सांगितल्या. तर रँडम सॅम्पलिंगमध्ये एक लक्षात ठेवायचं, रँडम सॅम्पलिंगमध्ये प्रिज्युडायस नाही, बायस नाही. इच म्हणजे प्रत्येक पार्ट जो आहे त्याच्यातला ॲटम आहे, चान्सेस आहेत सिलेक्शनचे त्याच्यामध्ये. अशा प्रकारे आपण रँडम सॅम्पलिंग करतो. याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी ही काय असते? प्रत्येक येण्याचे चान्सेस, प्रोबॅबिलिटी कशी आहे? जास्त आहे. पण त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी नॉन रँडममध्ये प्रोबॅबिलिटी 0 असते. इथं प्रिज्युडायस किंवा बायस आपण वापरतच नाही. इथं काहीच एक्सपिरियन्स वापरत नाही रँडम सॅम्पलिंगमध्ये, नॉलेज फुल्ली वापरत नाही. म्हणून रँडम सॅम्पलिंगमध्ये जे सॅम्पलिंग आहे, रँडम सॅम्पलिंग विथ होमोजिनियस मटेरियल, होमोजिनियस सॅम्पल इज इझी, बट रँडम sampling with heterogeneous material is what? So somewhat quite complex or time consuming. The next type of the sampling is the non-random sampling. Then what is non-random sampling? Although systematic or non-random sampling is also known as a systematic or systematic sampling. So non-random sampling appears to be a more scientific method than a random sampling, because here zero probability is there. Means what? The prejudice or bias, it depend upon the prejudice or bias consideration.
So here what the probability is 0, approximately 0. So the non-random sampling appears to be more scientific method than the random sampling. So it is a scientific method because it is depend upon the principle prejudice bias. So it is what the more scientific than the random sampling. Non-random sampling ही कशी आहे, more scientific आहे because it is appears as a more scientific than the random sampling. It is not necessary so. In systematic sampling, sample units are drawn in a definite sequence at equal interval from one another. म्हणजे इथं काय केलं जातं, आपण सॅम्पल घेतो ते एक डेफिनाईट सिक्वेन्समध्ये एक टाईम इंटरवलमध्ये आणि प्रत्येक त्याच्यातला कंपोनंट येण्याचे चान्सेस याच्यामध्ये जास्त असतात. त्याच्यामुळे इथं रँडमली आपण कलेक्ट करत नाही सॅम्पल. हिअर वॉट सिस्टमॅटिकली वी कलेक्ट द सॅम्पल. म्हणून आपण याला काय म्हणलं, तर मोर सायंटिफिक मेथड दॅन दी रँडम सॅम्पलिंग. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इफ एव्हरी 10th टॅबलेट मेड बाय अ tableting machine is selected as the sample, or every 12th bottle of a soft drink made by a that is bottling plant is selected as an sample, then the sampling is non-random or systematic sampling. Every interval, suppose here what one example is given, we are what selecting tablet from the every 10 tablet is selecting from the every 10th tablet made by a tableting machine is selected as a sample for every 12th every means what we are what making 100 tablet, then after some interval, that is 10th interval, we are what the taking 10 tablet means what in 100 tablets we are selecting 10 tablet each interval with each interval. So we will get the systematic sample. Another one example is given. If there is a soft drink or cold drink bottle, every 20th bottle is selected as a soft drink bottle is selected as a sample. So this is what the example of the systematic sampling. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. कारण आपण एका टाईम इंटरवल नंतर एक बॉटल 10वी बॉटल असेल, 20वी बॉटल असेल किंवा 10वी टॅबलेट असेल, प्रत्येक इंटरवलमध्ये आपण काय करतो, सिलेक्ट करतो. देन धिस मेथड हॅज ॲन एलिमेंट ऑफ बायस ऑर प्रिज्युडाइस. याच्यामध्ये काय आहे, बायस किंवा प्रिज्युडाइस आहे. एलिमेंट ऑफ बायस अँड प्रिज्युडाइस बिकॉज वर्किंग ऑन ए प्रिन्सिपल. systematically sampling is taken. So in much as the sampler in favor of the 10th or 12th item. So another disadvantage of this method is that due to the cyclic functions in the tableting machines or the bottling plant, the 10th tablet or 12th bottle may be defective or may be that perfect. But here what is the disadvantage of this method is that if a coming 10th tablet or 12th bottle is what the not correct one, or it is what the defective one, then this method has the limitation, because if this 10th or 12th is cyclic nature, after 10 time, after 20 time we are taking the sample. If the 10th and 20th or selecting samples are what the defective, then we get the will not get the perfect result. This is what the drawback of this method. The universe or the population. So non-random sampling requires a prior list of the items in the population. So the method gives satisfactory result if the items of the such a list are arranged in the random manner and samples are drawn at a definite interval. So this need to what firstly we want the list, or we prepare the list of this item, and
randomly select the what number of atoms within what the cyclic manner or cyclic interval. आपण काय करायचे, सुरुवातीला एक लिस्ट बनवायची. लिस्ट बनवल्यानंतर आपण रँडमली 10च्या नंतर म्हणजे 10च्या नंतर घेतोय, तर लिस्ट कशी तयार केली आपण, उलटी लिस्ट तयार करायची आणि 10च्या नंतर आपल्याला सॅम्पल कुठलाही एक सॅम्पल 10 इंटरवलनं आपण काय करू शकतो, त्याला सिलेक्ट करू शकतो. तेव्हा आपल्याला सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट मिळेल. तर नॉन रँडम सॅम्पलिंगमध्ये सॅम्पलिंग इज कॅरीड आउट इन मोर सायंटिफिक वे दॅन द रँडम सॅम्पलिंग. याला एक सिस्टमॅटिकपणा आहे, याला एक काय आहे, सिक्वेन्स आहे. सो इन दिस सॅम्पलिंग बेटर सॅम्पल इज नॉट ऑप्टेन दॅन रँडम वन. ह्या सॅम्पलिंगमध्ये काय होतं, बेटर सॅम्पल मिळत नाही. जसं की मी आता सांगितलं, 20च्या नंतर येणारा समजा 10च्या नंतर येणारी टॅबलेट, 10-20 टॅबलेट जर खराब असेल किंवा 20वी बॉटल जर खराब असेल, तर आपल्याला रिझल्ट कसा मिळणार नाही, करेक्ट मिळणार नाही. एक्झाम्पल दिलेलं आहे, इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री सॅम्पलिंग ऑफ टॅबलेट इज कॅरीड आउट सिस्टमॅटिकली आफ्टर एव्हरी 100 टॅबलेट 1 टॅबलेट इज पिकअप फॉर दी ॲनालिसिस. मी आधी 10th म्हणलं, इथं आपण अनेक एक्झाम्पल दिले. 100 टॅबलेट्स घेतलं तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, एक त्याच्यामध्ये चूक अशी होऊ शकते की आपल्याला येणारा सॅम्पल जो आहे तो डिफेक्टिव्ह जर सॅम्पल आला तर त्याचं येणारा रिझल्ट तो करेक्ट येणार नाही. सो दिस इज अबाउट दिस what random sampling and non-random sampling. Then in next lecture we will see the types, that is the sampling of the solid, sampling of liquid, sampling of the gases. The various types of the sampling procedures or apparatus used for the sampling of various types of the samples. So thank you, thanks a lot, keep watching, have a nice day.